Listen, very good. Our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Ati njagala tekulaba ku councillors abaliwo, councillor mirwire bombara, councillors bombara abaliwo. Our power, people power, everywhere, NUP. Ati njagala kulaba Lodi councillors webanga webali, Lodi councillors webanga webali, ndowooza bakyali mukulu bajja. Njagala kulaba abakulembeze baffe ab'ekibiina National Executive Committee. Our power, people power, everywhere, NUP. Sanse nnyo okubalaba bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala bakaba baffe mu ngeri eyo. Naye kati mbayimiridde abo ate tulinawo ababaka ba palamenti, ndowooza tukubeko ku mubala abaliwo. People power, our power, NUP, everywhere. Amawanga yagala kungoba ate tulina leader waffe opposition, secretary general waffe mubamanyi dozere batakuba mubala. Tulina ba president waffe acting president ne president waffe owa western. Tusanyuse nnyo okubalaba bamaama bataata bale kubeera balwanyi all the time, okubeera nga muzamba na Uganda amaanyi. Buli omu mu kategori gy'olimu okulaba nga you give hope nti eggwanga lino likyasobola okukyuka, ate abalina okulikyusa yeffe ffennyini. Sebuneyaliza kale webale gisebo n'omulimu okoze bulungi muwe bugalo. Basebo ne banyabo, I'll go straight to the next item on our agenda. And right now, allow me to invite our Secretary General, Americo de Biatugamba, Olondo to get a mass. Whenever I'm Sanja Komao, since I'm the MC, I'll be controlling from there. Thank you so much. Welcome, sir. Thank you very much. Honorable Swangene. People power, our power. Honorable Swengere Tata Kalibala. Mr. President, leader of Deputy President West, leader of our parliamentary team, members of parliament, and all other leaders who are here today. Thank you very much, members of the press, for coming and for keeping time. I'll just address 3 issues, and fellow leaders will address the rest of the issues. We appreciate the people of Uganda for being resilient despite the many challenges that are happening in our country. Like someone has said previously, when all is said and done, people who survive in Uganda also deserve certificates, because the situation many times is extremely tough. I bring you greetings from the numerous political prisoners who are stuck in prisons for no crime whatsoever. Yesterday, we went with a team of people to Luzira, that is Makshon Bay, Upper Prison, Kampala Remand. We also went to the women prison and Chigo prison, where we have so many political prisoners, people who are there for no crime whatsoever. So they send you greetings, but continue to request you to stand with them. The best way to stand with political prisoners is to visit them in prison, support their families, and above all, demand for their freedom. So that is about the political prisoners. Yesterday I was talking about a peculiar case of our comrades who were picked up from Yumbe district. Those comrades have been at Chigo prison for close to 4 years now. What is their crime? They were found with cups, ordinary cups, plastic cups,
and some carpets. And those who picked them up said that they were taking those items to a rebel group. But simply because they are NUP coordinators in that area. I also discovered at Chico yesterday that we have many prisoners who were picked from, these LC elections. Some charged with all manner of ridiculous offenses, and they are stuck there. Our people from Nigeria and other places who are in prison for no crime whatsoever. So let us continue to stand with them. I want to appreciate our team in the diaspora for doing what they do best. This very weekend they had a fundraiser and yet again tried to raise some money to support these our comrades who just came out of prison. So we thank you so much, the people in the diaspora, for consistently standing for the political prisoners, and these are comrades who just came back from there. Now, away from that, all of you know that this Saturday, the coming Saturday, the regime has yet again announced another cleaning event, national cleaning event. The National Unity Platform definitely believes in a clean and hygienic environment for all of us. We believe that we should live in a country that is clean and livable. But we don't agree with what the regime does, just to go and copy and paste things without giving them context, and then resort to extreme brutality in trying to enforce those things. You remember when they did a national cleaning campaign previously, many people were assaulted. You saw them beating up people, the military beating up people, in different places. And we hope that we shall not see those kinds of scenes this Saturday. We believe that if a government is legitimate, if a government is serving the people well, you do not need to force them to do anything. The people will voluntarily come out and participate in their own activities for their benefit. If a government is not abducting people, is not killing people extrajudicially, is not stealing taxpayers' money and all these other things, then that government does not need to resort to brutal force to force people to clean their own environment. But related to that, you also, after that exercise, the piles and piles of garbage on our streets. Again, speaking to the unfortunate thing where they just go and copy and paste things without preparation. So we hope we are not going to be seeing our people contracting cholera and other diseases simply because of this garbage, which in the last cleaning campaign, it took over a week in some places. Garbage piled up on the streets and in places where our people live. Otherwise, like I said, NUP believes, in these engagements which should ordinarily be people-led, not government-led, not to use a lot of brutal force and all that to enforce them. Now, the other thing I want to announce today is that the National Unity Platform is not going to field a candidate in the Adjumani by-election. You all know there's an election going on in Adjumani, but you also know that the National Unity Platform has on several occasions engaged with other forces of change on some of these engagements and elections. There's a comrade called Tandru Pasi Patrick who contested in the previous election. By many standards, he won that election. And of course, you all know how things went. And so the National Unity Platform will not field a candidate, but will be backing the Honorable Tandru Pasi Patrick in that election. He is running as an independent, although previously he came as the FDC candidate. So that is an announcement we wanted to make for those who have been asking our plans about Adjumani. Finally, we have noted that although the regime has consistently maintained that they have no cases against our president, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, every time our lawyers go to any court in this country, someone tells them secretly that, by the way, President Kyagulanyi has a case in this court. Our lawyers are finding out about these cases by some luck. They go to a particular court and then the clerk whispers to this lawyer that we have a file of your president here. So what kind of government is this?
You also, when Banyomusi was the Minister for Information, he kept saying there are no cases against him, there are no charges against him, and we kept saying our president cannot run from accountability if there is any legitimate case. But we all know that there is no legitimate case, it is just persecution. So our lawyers have yet again written to the DPP, asking the DPP to come out clean and indicate, are there any cases being investigated against our president? If they are there, why don't they come out clean and say these are the cases? Instead of finding out, you go to Ajumani, you find there's a fire. You go to Iganga, there's a fire. You go to Kasangati, there's a fire. You go to Maigo, there's a fire. You go to Michika, there's a fire. And if you look at those files, ridiculous. Campaigning beyond time, Simani, defamation, inciting violence, and in the letter our lawyers have written to the DPP, they have asked the DPP. We all know that in that election, people with investigating those people who, for example, raided our president's home and assaulted his people, including his wife. We have not had any investigation on that matter. We have not seen them come out to investigate the people who went and killed our people in Utambala. They have not investigated the many crimes, they committed against us and our people. And yet, everywhere you go, you find there are those files in those different courts. And so we want to know what exactly is happening. But second, and very importantly, we want that to be justice. If you're saying you're charging our president for campaigning outside the official hours, then how about the people who murdered people in cold blood? How about those who were attacking our rallies, causing mayhem, and all those things that you saw? And it is at that point that we continue to call upon people who were assaulted, those who are being abducted, those who got so many issues. In that election, our Human Rights Office is always open to receive any such complaints for further action. Basebo ne banyabo tulebaza nnyo batamawulire ate simanyi nti bandi nnyo abanniize ngende mu Luganda tandiseewo enti neendaba nga basituse. People power, our power. Several Mr. President, Deputy President, akulembera mu Parliament n'abakulembeze abalala. Twebaziza bannamawulire n'abantu bwena abaze press conference y'olunaku olwaleero. Kisooka njogedde ku bantu baffe abali mu makomera era nendeeta okulamusa okuba gye bali. Mubadde mutulaba nga tugenda tukyalira abo abantu. Era olunaku lwajjo tubadde mu makomera ag'enjawulo neera nga tugeze kubakyalira. Babeebaza nnyo abantu baffe abagenda maaso n'okuyimirira nabo, era tubasaba mugende maaso n'okuyimirira n'abantu abo. Buli mugenda ne mbakyalira, era njagala kwebaza abo abantu betusanzeeyo luzira mu makomera ag'enjawulo nga bagenze kulambula ku bantu abo. So tubeebaza nnyo mwena abagendayo ne mulambula ku bantu abo. Ate nga bwe mumanyi embeera eno tekwata ku NUP yokka. Embeera ya Dr. Kizza Besigye mwena mugimanyi, embeera eyali omulodi w'e Kampala Honorable Elias Lukwago mugimanyi. So tubasaba mugende mu maaso n'okubabanja ku mitimbagano n'okukola buli kimu kyonna okulaba nga abantu baffe bava mu musibe obutali justified. Abantu abo tebalina misango. Singa balina misango baali badde babawozesa. Abantu bonna betwogerako bali mu makomera nga tebawozesebwa, unlawful detention without trial, bali mu makomera nga tebawozesebwa. So tubasaba mugende mu maaso n'okuyimirira n'okuyamba ku family zaabwe. Era twagala kwebaza abantu baffe abawangalira ebinaayira okulaba nga bavaayo buli kiseera bakola fundraising ne basindikira abantu abo kasente n'ebirala bwe bityo okubayimirizaawo ne family zaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda baffe abaakava mukomera mwabalaba, era waliwo benda byona muyimirire mmwe abantu baffe abaakava mukomera. Omusajja damujja wano ne Kalanzi nkulaba babagamba bano abantu nti bwe babeerera mukomera baali bafuna ku kyokulya, family zaabwe nga ziyimirira, ebyo byonna nga bivaawa mu support gye muwaayo eri abantu baffe. Gwongwala Sebo.
People power, our power, NUP, everywhere. Bana tubagala nnyo, tubagalira ddala, tubadde mukomera tubadde strong lwakubammwe. Nomutandi badde obolyawo bandikuddeyo. Manya gagenze Sharifu Kalanzi. Naye njagala babuulira nti nno tubadde mukomera tuvuddeyo ku bammwe. Eddoboozi lye muteekako buli alina obusobozi kyateekako y'ensonga lwaki tuli wano. N'olwekyo tubeebaza nnyo, tubeeyanza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Okubeera obumu, Pulezidenti Kyamwenya yatugatta twogeza eddoboozi limu. Ekikwata ku Munnayuganda kikwata ali e diaspora. Omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo, tweyanze. People power, our power, NUP, everywhere. What be true? Anti zimita mandwa, semandwa, wekukwata weya byonna. Tubebaza okubanga muli wano, naffe okubanga kwamba ntukumawo gye muli. Omulanga gwammwe gwatuuka mwalwana. Nsooka okwebaza Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti Mwami Museveni yateeka munda naye ya making sure nti tetufiirayo tetuvaayo nga tufunye ebirwadde nga tukonzebye n'asobola okulabirira amu ne famire zaffe. Bannange olwekyo President salute. Kwewali ddala kati mbadde njogera kwana basajja bane ngamba nti bano abantu bwe bujulizi obulaga nti sapooti yammwe eri abasube ebayambako nnyo n'okubakyalira. Oyo Kalanzi asobola okutegeeza kyekyali kitegeeza bwe mwamukyaliranga ng'addamu amaanyi. Ng'afudde ku nsonga y'abantu baffe abali mu makomera. Of course mwekyo mulimu n'ensonga gye tubadde twogerako buli kiseera ey'okukkirizisa abantu baffe emisango gye batazza. Bwe twogerera abantu baffe bali eyo era nga state ekyayongera okusindika abantu ne bagamba bwe mutakkiriza temwakola kino emisango temugenda kukozesebwa ate temugenda kuva mukomera. Kakati bweyagala omuntu abeerewo atya? Ebbanga lyonna tuba tubagamba mukozese abantu bwe muba mugamba waliwo kye baakola naye kye babagamba kiri kimu, emisango gyammwe gyali ya bufuzi. Bwe muba temukkiriza misango mujja kufiirayo. Kakati tubeera mu ggwanga kyeryo basibo ne banyawo. Nabawadde ekyokulabirako ky'abantu baffe bwe basanga Yumbe. Abo bantu nga bakulemberwa omusajja gwe bayita Angulibo Siraji yali coordinator waffe mu disitulikiti y'e Yumbe ate nga yali yeesimbawo bwa NUP bw'ekyo ekitundu mu 2021. Kakati Angulibo ne banne babasanga nga balina ebikopo babitwala ku bidonetinga eri ekanisa ku mukolo gw'ekigwa kyaki ne ku kapeti sibulo bw'omumayumba. Naye bakwate ne bagamba bino ebintu mbali mubitwalira ba rebel babayeekera. Era kati otwogera bali mukomera almost emyaka 4 tebawozesebwa bali kakati eggwanga eryo basibo ne banyago. Nsonga endala gyenjogeddeko ebadde ya Kalulu bagenda okuddibwamu mu disitulikiti ya Jumani okubategeeza basibo ne banyago nti nga National Unity Platform tetugenda kusimbawo candidate. Sikuwa nti tulinayo abantu baffe abaali agadde okwesimbawo, in fact baali bangi abaali agadde okwesimbawo naye muze mukiraba oluusi ffe nga NUP tusalawo ne tukwatagana n'abantu abalala betugatta endowooza nabo oba tufaananye endowooza ne tusalawo okubawagira. Mwakiraba twakikola Soroti ne tukikola Serere ne mu disitulikiti endala ez'enjawulo era ne ku mulundi guno tusazeewo nga NUP tetugenda kusimbawo candidate owa NUP wabula tugenda kuwagira candidate eyeesimbyeyo ku bwana Muligina mu kalulu akawedde yali azengo wa FDC naye ku mulundi guno asazeewo okujja bwana Muligina bamuyita Honorable Tandrupasi Patrick. Tandrupasi juu kakati oyo ye candidate NUP wegenda okuwagira. Ensonga endala gyenjogeddeko ebadde bakirabye nga bagamba nti weekend eno agenda kubeerawo okuyonja okw'obuwaze. Ffe kye tulowooza nti abantu tuba twagala babeere bayonjo. In fact ne President waffe yayimba akayimba ke bayita ki bibe bayonjo. Era bano we bagenda okwogerera ku bintu President aba yabyogerako dda yabagamba mubeere bayonjo. Kakati tukiririza nnyo mu buyonjo era twagala nnyo
abantu babeere bayonjo n'ebirala. Naye tetukiririza mu kino ekintu ky'okukuba abantu emigo ng'abakuba ki mwakiraba ekyaliwo ng'amagye gakuba abantu gino nga bakola effujjo ku bantu kwegamba eriyitiridde. Ekyo tukiwakanya era akatusuubire ku mulundi guno tetugenda kulaba abantu nga bakubibwa bwe batyo mu mbeera eyo. Mpozi n'ekirala ffe tukkiriza nti gavumenti bw'eba erina okutuuka abantu ng'ekolera abantu era teyeetaaga kutuuka kubakuba. Ekizibu kya gavumenti ya Museveni egenda n'ekopa ebintu eyo negamba kati bireete wano nga tebasoose na kubitegeera ate n'obutamanya nti amawanga ago bwe gavumenti bwe bekolera abantu batolina kubakuba kubagamba nti mweyonje. So tuba tugamba mudiiringe ne software hardware egenda kwekolako. Naye gwe bw'ogamba nti ogenda kutulugunya abantu obakijjanye wabuzeeko emirembe obadde obanyagulule ate ogambe nti kati tuleese project mukyendigiremu oba olimba. So balikoze ku bintu ebyo ebisingira ddala kuluma abantu n'abantu ne beenyigira mu nteekateeka za gavumenti nga beeyagalidde bulungi nnyo. Nsonga endala gye tugeddeko ebadde y'emisango gye tutegezeddwako nti bagigudde ku pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mu nkozesa ez'enjawulo. Ensangi zino bannamateeka baffe bwe bagenda awantu basangayo emisango, si kuba nti bakitegeezeza mu butongole, naye munnamateeka waffe ayinza okuba agenze ng'ali ku musango mulala agenze Mayuge. Clark mu kkooti eyo najja n'amugamba tomanyi ki tulina omusango ku pulezidenti wammwe wano. Fayiro ez'enjawulo twategezeddwako mu disitulikisi nnyingi nnyo naddala we twagenda okampeininga bamugulako emisango. Newankubadde gavumenti ya Museveni ebadde evaayo buli kiseera ng'egamba tetumuyinako buzibu era tetwamugulako emisango. Lwaki mweyisa ng'abayaayi? Era bannamateeka baffe abawandiikidde ne bagamba mba mulina ensonga zonna ezikwata ku pulezidenti waffe muzitutegeeze, era tagambangako nti bw'aba alina omusango ogulimu amagezi tasobola kugwoza. Naye obuzibu babiteekeyo mu nkwetu mu mankwetu. Ate ekizibu ekiriwo n'ebisangosango bw'obitunuulira mu ya kampeyininga mu kifo ky'okumala saa 12 bwe yamala 12:15 ogwo gwe musango. Mukaakati bwe yali wali yayogera ku gundi ne tubagamba nti bantu mmwe basajja mmwe abatukolako effujjo erisinga mwata abantu baffe kutambala n'awalala ebuloba ne battayo abantu ekiboga n'awalala nga tetunawulira bwe mukola investigations ku nsonga ezo. Mwagenda ne mubba akalulu ogwo gwe musango gwa Nagomola tetunawulira nga bwe mukola investigation ku nsonga ezo, naye nga mulina bufayiro obuli eyo bwe muteekateekayo eyo. So kikumirira nnyo ekyo, era nga bwe bagamba bannamateeka baffe bamaze okuwandiika ebbaluwa nga baagala ssaabawolereza wa gavumenti aveeyo alambudde misango kyegyo twagala gitegeera. Ssaabawaabi wa gavumenti naye kati mulina okumpa makisi ennungi kwebyo ebisinga nemuntereza maawo abatonotono. Saabawolereza abeera atone gyeno kati ssaabawaabi wa gavumenti. So ensonga nkulu nnyo era nayo nga bwengambye twagala answers ekisembereyo ddala, era tukubiriza abantu baffe abalina emisango egikwatagana n'eddembe ly'obuntu mugende maaso n'ogireeta. Ffe tulina ttiimu yaffe wano ebeera ekola documentation kwebyo byonna kubanga tumanyi nti ekiseera kijja kutuuka wabeerewo obwenkanya. N'ebigambo ebyo muzikirize nyanirize atukulembera mu Parliament Right Honorable Joel Senyen n'oluganda lwa SG muwulira ate nze nakozesa ekigambo mu mangu wetu neŋŋamba people power, our power, NUP everywhere. Want to welcome you all to this our press engagement. Some very quick remarks, and invite our Deputy President for Western, who invite the acting President to. We have all been following. We have taken note of a couple of things. We've seen a number of ministers
move around the country talking about corruption, arresting a number of people. We have taken note of this zeal and the energy with which they are doing these things. Of course, we have been cautioning them and saying, ensure that whatever you do is within the law, so that tomorrow no one runs to court and says, you operated ultra-virusly and all of that. But the very critical element here really is that we in the opposition have been vindicated. Why? For the longest we have been talking about corruption. We introduced the idea of Rabisa, talking about corruption, exposing it, and whenever we did all these different things, they labeled us names. Enemies of progress, those ones are anti-Uganda, they are against the country, they are foreign agents. They called us all manner of things, but we remained resolute. And we have been vindicated, because these same things are the ones we have been talking about. You remember the Uganda Airlines saga? People said, man, you're malicious, it's because you are opposition. At time, eventually, vindicated us. Later on, they saw the things we were talking about are real. You remember the corruption at Parliament? When a number of young people rose up and we were exposing all of these different things, people said, you're agents of foreign interests, you are against our country and so on. And we said, but the real issue here is corruption. You address the issue. I may not like the individual, she may not like me, that's not the point. The point is, money was misappropriated. They said, no, this one is innocent. You people just hate her, the speaker, that is former speaker. But eventually, the same things we were saying, they saw them and they were now talking about the same issue. So we have been vindicated. And it's important for government to know, when we are talking about corruption, it's not because we hate our country. It's actually because we love our country. So we are interested in it getting better. So the ministers you see going across the country and so on, those are the same exact things we've been talking about, and they were pretending they're non-existent. Now, everybody gets to see. And that's the vindication that I'm talking about. We, of course, are interested in a serious fight against corruption. And we have been saying that if government is serious about the fight against corruption, we want to see a lot more. And that's what we have been demanding for. So yes, they'll go pick up a few people, and we want to see prosecutions. We want to see people taken to court. Then we shall know you're serious about corruption. We want to see the big shots, not just the small ones. Yes, the small ones should be taken in. This one misappropriated the bridge here, 150 million and so on. There are people who are stealing billions. We want them also in court. But what we see, the small ones, they will grab them at that lower level. The big ones, they will say, this one we have forgiven, we have extended mercy. Are you really serious about the fight against corruption? Because then people will take you to be doing theater as government and government officials. We want to see a serious fight against corruption. Let's go about the power after the powerful anointing. Then we shall know you're serious. Let's empower these anti-corruption agencies. Give them the independence to operate. You have heard many times, they will tell the IPG, no, those ones, you leave them alone. The other ones, you can go for them. So how then you tell us you're serious about fighting corruption? You all remember the Karamoja iron sheets saga. People stole iron sheets made for Karamoja. Powerful people in the government. Many of them, they were absolved and said, let's leave this one alone. Only one person is in jail, the Honorable Agnes Nandu. Now, I'm not defending Honorable Nandu. If she stole iron sheets, she should be held accountable. But is she the only one who stole iron sheets? There were several others. But perhaps because they're very powerful and connected, that's why they were ignored. So if you want Ugandans to believe that you are really interested in fighting corruption, let it cut across. There should be no selective application of justice. Then it ceases to be justice. There should be no selective application of the fight against corruption. Otherwise then, you're not serious about it and you are hoodwinking people, hoping they will take you serious. So, yes, the individual raids, they are okay, they can cause a bit of excitement, but in the long run,
if we are serious about corruption, let's do all of these different. Let's go after the big shots. Nobody should be left alone because they are powerful, they are connected, and that they are untouchable. Otherwise, then you cannot convince us that you are serious. We have time and again talked about abductions, and we continue to demand that the rule of law is respected. There is not two ways about that situation. It is either the law or nothing at all. Christopher Godi, also known as King Zare, on 21st of April is when he was picked up. Several months later, they are yet to account for him. We want to know where is King Zare. There is another one, Sam Mugumia. We've been talking about Sam Mugumia for the longest. This one was taken last year, August 26th. And we saw videos of him in very bad shape, looking paralyzed. Where is this man? There's another one called Baliza William. He was taken on February 10th. Where are these people? If they've committed an offense, why are they not produced in a court of law? That's what we are demanding for. And of late, we are also seeing NRM supporters being picked up. Yesterday or the day before, there's a gentleman called Matthew Bagonza. He's an NRM, staunch NRM supporter. He was also picked up. I've been seeing a number of NRM leaders and supporters demanding his whereabouts. We are also demanding that Matthew Bagonza gets justice. If he committed an offense, let it be produced in court. And this is also a reminder to our colleagues in NRM. We talk about these things in Parliament, and some of them, take it for a joke. Don't wait for it to happen to you. Fight for the tenets of democracy to be upheld, so that when you require them to fight for you, they are still strong and in place. But each time they've been abducting opposition people, we talk about these things, they don't care. They say, after all, those are opposition people. So then you give a free rein to those who are abducted. Tomorrow they'll come for you. And there'll be no one to speak for you. So we need to approach this not from the opposition angle that this is a fight of the opposition. No, this is a fight for Uganda, that the law should be respected. Article 28.3 of our Constitution provides for the presumption of innocence. If somebody is suspected to have committed an offense, arrest them, take them to a gazetted detention facility, that is police. After 48 hours, either release them on police bond or take them to court. That's the law. And we hope that our colleagues on the other side can also wake up and realize that nobody is safe when the boat is sinking. So we hope that there will be answers to all of these different questions. The other matter, you've been seeing the operations by the Ministry of Works and Transport, Operation Kanye, targeting taxis that are in bad shape and all of that. For us, in fact, even when you read the NUP manifesto, whether it be the one of 2021 or 2026, we are for orderly governance, systems working, infrastructure being in good shape. And of course that includes safety of people's lives. And so it's important, yes, that cars that are on the road, that are ferrying passengers, are in good shape. But we, of course, caution that as you do this, don't get outside the law. The SG has been talking about the cleaning days where people are beaten up and so on. Now you'll be throwing the baby out with the bathwater. I think more importantly with the Kanye operation, we are asking government to engage these people so that they begin to shape up. It's unfortunate some people don't even know that things are supposed to be done this way. Engage them quickly enough, and also fulfill your responsibility as government. Our roads are in pathetic shape. They are full of potholes. And so every time people have got to be in garages, play your part as government. Yes, we want the cars that are ferrying passengers to be in good shape. There's been numerous accidents.
So taxis, buses, and so on, they of course have got to be in good shape. But now government, are you playing your part? Are you fixing the roads? There's a time we were making noise about the roads in Kampala. Even, you saw the activism around it, people planting banana suckers in the potholes. And then government people were coming after these individuals, police and the military. These people were sending a message and saying, fix the roads. Kampala contributes the greatest percentage to our country's GDP and the taxes that are collected. Why don't you fix the roads? So that you don't give anyone an excuse. Because you get somebody and they'll say, but you see, because the roads are bad, we spend a lot of money in the garages. So, yes, the citizens, we should play our part. Government, play your part. It's very important. Mufunze, njagala mu Uganda. Wabite Deputy President. Ate kati Deputy President naku zino alagira ne akoca n'okukoca. Muze mulaba ebikwekweto ebikolebwa baminisita ab'enjawulo era nga tulaba obuvumu n'amaanyi ge bakozesa n'obuyinza bwe bakozesa ensonga ey'okulwanyisa enguzi. Of tubakubiriza bakubirire amateeka ffe enguzi twagala erwanyisibwe etuze twogerako ne kukola ebintu bino kikulu nnyo okutambulira ku mateeka. Ekyokubiri nga kikulu ffe munanga opposition twejeereza twejeeredde kubanga bulijjo twogera ku bintu bino kunguzi sente y'omusolo ebbibwa nga bwe tubyogerako bagamba muwalana gavumenti temugyagala era musinga ekifaananyi ekiri eri gavumenti yaffe n'eggwanga lyaffe natugamba nange obudde bubuno buli omu abulaba. Bwe twogera ku buli bw'enguzi ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe tekitegeeza nti eggwanga lyaffe titulyagala. Tulyagala kyokutula twagala ensonga zino zitereezebwe. So kaakati ffe twejeereza kubanga tuze twogera ku nguzi ne tubyogerako ne batuyita amannya. Mujjukira Uganda Airlines kampisa ennyonyi gwe oli musajja mubi oyagala gavumenti ogiwalana kinaabanana ensonga ez'enkizo zenzino naye tuzanyisanga obudde kubanga obudde bwayita nebakkiriza nti twali twogerako mutuufu. Mujjukira obubbi obwali mu palamenti ne batuyita amannya mwe muwalana sipiika olwokuba simanya isiteeka lino simanya biki mwina ababakumamu omuliro mukolera abazungu tetuba bannange sente erimu kubbibwa sente ya munnayuganda kati abazungu babiyingiriramuwa ffe tebitukwatako kimugamba nti abazungu balina soka tugamba timulumugere ku nguzi eri mu ggwanga lyammwe. Enewe ne tubyogerako ne bagamba omukyala muleke talina buzibu naye bwayitawo obudde ne bagamba abantu bano no baali batuufu naye nga kati abaana basiba abaaki abali bekalakasa maki kukalaka ti mu mirembe ne bagamba naye wano waliwo obubbi naye ne babayoola ne babakubakuba ne bakolako efudde erya buli kika. So kaakati twejeereza mu luzungu kye tuyita being vindicated kubanga bulijjo twogera ku nsonga zino naye nga lwebuzaabuza. So ffe enguzi twagala erwanyizibwe naye okulwanyisa enguzi kikulu okubanga tewaliwo bantu battibwa ku liiso. Anti ono tumuleke kubanga munene ontajja kukwatibwako katukwate bano abatono babba miliyoni 5 miliyoni 10 bawaliwo ababba biliyoni 100 bo tebakwatibwako kulwaki. So gavumenti weba eyagala tukkirize nti kati eri sirias okulwanyisa enguzi tikati ekkiriziganya naffe nti enguzi yafuukira ddala kizibu nnyo mu ggwanga lino kakati tetuze twogeraku babirabe era bakiriziganyiza naffe. Twagala okulaba nga tewali akoonebwa puliiso kubanga bw'okwata bano abatono ate tuwulira abalala ati kumubasonyiye ono yaba bubumbira bumbi tumusonyiye. Lwaki yo oba omusonyiwa ate nga mukwata ababba entono ki kyoba otegeeza? Kati obeera siriasi mu kulwanyisa enguzi nedde obeera mu kubuzaabuza. So kati ebitwagala bitereezebwe. Mujjukira amabaati ga Karamojja, amabaati g'Ekaramojja gabbi abaagabba baali bayitirivu era abangi ne bagamba bano tubaleke obeera batwalayo Agnes Nandutu yekka. Siwolereza Nandutu bw'aba yabba amabaati era naye akolebweko ng'amateeka bwe gagamba naye yatwala amabaati
abalala bo bati lwaki bo tebwakwatibwanga nandutu lwamukola. Lwaki ensonga eno ey'okulwanyisa enguzi erimu abaana n'ebyana? Bano ko tujja bayola, bano ko tubaleke, bano tujja bavunaana, abalala tubaleke abo tubasonyiye. Kati oba toli serious okulwanyisa nguzi obeera mu katemba. Nze kimwagala bannayuganda balowooze kakati buli mu katemba kubanga bwe muba muli serious okulwanyisa enguzi buli omu akwatibwe ku nkoona. Naye bonna ogamba nti bano ko tujja basiba abo bayole naye bano ko tubasonyiye. Awo beera mu kuwundiisa bannayuganda ate bannayuganda balaba babalengera. So ensonga zino zonna twagala zibeere mu lisiti. Ebitongole ebirwanyisa enguzi twetaaga nabyo bitereezebwe. IGG Auditor General wawo obuyinza obumala mubalekere eddembe lyabwe. Naye bona ogamba nti IGG abo baleke bona balemberako sente ze babbe bajja zitwala ebweru. Kakati IGG kubanga mugamba nti abamu tebalina kukwatibwako, abamu bakwatibwako, abalala tebakwatibwako. Kati awo tobeera serious ku nsonga y'enguzi, tobeera. Kati ebintu ebyo twagala bitereezebwe. Tuzze twogera ku bannaffe abawambibwa era nga tukyabanja abantu abo. Christopher Godi abantu bemanyi nga Kingizale yawambibwa 2011 April wayiseewo ebbanga bakyebuzaabuza. Sam Mugumiago yatwalibwa mwaka oguwedde August. Akitwala obutambi ali mu mbeera mbi. Twebuuza omusajja ono aliwa? Waliwo n'abalala nga babaliza naye yatwalibwa mu February tamanyiko mayitire. Juzi twalabira omuwagizi wa NRM bamuyita Matthew Bagonza naye bamuyodde. Naye n'abannaffe aba NRM abakulembeze n'abalala babaali bagamba naye lwaki temugoberera amateeka? Omuntu bw'oba otereezasiza omusango okwata omutwale ku poliisi n'engamba ekitegeeza ebintu bino bulijjo mubimanyi. Bwe tubyogerako lwaki mubeera mu kubalaata mugamba nti affe tulinga bali mu ssaabu. Kaakati kekituuse tusaidia mwena mu muzuukuse ensonga ey'enkizo nti okulwanira eddembe ly'obuntu kirina kubeeramu ekwati. Kyovula ffe n'okubadde Matthew Bagonza abatenaale tugamba naye aweebwa obwenkanya atwalibwe mu kkooti. Kakati bannaffe aba NRM bulijjo kye tubagamba naye nga bo tebakwatako kubanga abaze bayoolebwa abamuwaga kibumbi baani abo opposition basumbwa babayole. Notamanya nti fenna bwe tunaasirika ekyo kijja kutuukako nga naawe tulina akwogerera. Kakati ndoza batandise okuzuukuka fenna tukole mutaweera okulaba nti tudda ku nkola ey'amateeka. Omuntu oba oteebereza atazisa omusango mutwale ku poliisi naku 2 oba toyina kyomuvunaana muteere oba mutwale ku kkooti. Kakati ne bannaffe batandise okuzuukuka. Abali badde tusooka kutuuka wano ne bannaffe nabo ne bazuukuka. Ekisembayo waliwo operation egenda mu maaso, operation ganyegenya. Taxi emmotoka endala ziri mu mbeera embi muzimulaba nga ziyolebwa. Ffe tukkiririza okutereeza buli kimu mu ggwanga lyaffe era tukubiriza abantu baffe kweza obulungi ku nguudo okutambula obulungi naki yes n'abatakisi nabo okuzitereeza. Naye nga muli tuligamba nga bwemutukirizagayo tukoona aye temukozesa lyanyi eriyitiridde. Mwalaba ebyali mu biwala kasasiro abanamu ne babakuba ne babaguuda nkaka kikyotegeeza mu covid nga bagezaako nti kakati tubataasa obutafa naye ate nga mulimu kubatta. Tenogamba ono gwotaasa nti covid erebe kumutta ate gwomugwira amasasi n'omutta kikyotaasa. Tukati ne operation eno kikulu abantu ne bategeezebwa bakole ekituufu. Naye ne gavumenti tugigamba namwe nno mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe. Bannayiguudo zaffe ziri mu mbeera mbi. Wano mu Kampala enguudo omuntu aba ayita mu luguudo abanga abazannya omweso obukano ova mukanya kano oba mukanya akala oba mukalala gubanga mweso. Mutereeze enguudo kubanga kakati abantu abamu bajja bagamba nti naye emmotoka zaffe zifa nnyo kubanga enguudo mbi. Ate nga neeyo nayo kuyingira okiraba enguudo zoonoona emmotoka z'abantu. So gavumenti yesa abantu bagambe batereeze emmotoka zaabwe naye namwe mutugize obuvunaanyizibwa bwammwe.
Mujjukira abantu twali mu activism campaign y'enguudo embi mu Kampala, abantu ne batandika n'okusimba ebitooke mu binnya, abamu ne babayoola ne babakuba. Togandidde abantu kye bagezaako okukola bakulaga nti wano weetaaga otereezebwa. Tereeza ekyetaaga okutereezebwa mu kifo ky'okwebuzabuza. So yes, abantu tubakubiriza tutereeze, ne gavumenti naawe tereeza, jjukiriza obuvunaanyizibwabwo. Ensonga eno ebeere balance. Ladies and gentlemen, do allow me to invite our Deputy President in charge of Western Uganda, who will in turn invite our acting president. Thank you so much, Lord. Our President, the National Executive Committee, our members of Parliament, and all the leaders in our various capacities. The people power, our power. Mine is simple. I just want to take this opportunity to appreciate everyone, whatever you're doing to keep National Unity Platform in the limelight. At our individual level, it seems small, but friends, we are doing great. When we say zero tolerance in our manifesto to corruption, we saw them act, and that's a plus to us. When we say let's remain united, you have seen the forces that do attack us. Can you imagine that even when we go to a show in Rugogo, people get worried and they brand it politically? People, let's not underestimate that we can do. We have agreed that we are going to show our president love. No mulaba kampani. Ngenda chikozesa kajanja. Gasaba Kunzi made it clear. Every first Sunday of the month, we are going to show him love that is immeasurable. And you know, tugamba da ebyo byebiruma abayaye. Tugenda kulumya abayaye. We have a sister that intends to have a concert. And for us, when we do it, we mean it and we do it. Nina, thanks for loving and supporting the struggle. When you show your love to the people show you love in return. And we promise we are going to show you love. They introduced the ex-prisoners and our very own, the elevated Machete hadn't come in. Machete, please come and say the Mubala. Please, those that have come and say the Mubala to people. A people power, our power, NUP, everywhere, Banabati Day. People power, our power. Olunaku lulica bweruti luliba olunaku lwaffe olw'essanyu ffenna tuliteeka amaziga wansi n'ensolo ku mizigo kweri. Thank you so much. Well, with NUP, all the things that we do are voluntary. We are not forced. People power, our power. Maganda banezeri mukulwala katugenda mukatono. Easy. We got to move to Okera, to Inakutuka, to Goena. Na weti toto sura, to Krisa, Kuseba, to Fediga. We got to move to Okera, to Inakutuka, to Goena. Na weti toto sura, to Krisa, Kuseba, to Fediga. Kuitimu wa indala kasoja, wabande kwa
wikati mumtokera batuzibana emwana tokobera fasa kabule ye mutikire ngule ismatakane kabule emiya ebisomero kusasimunga kuyeke batuleke ebirata tuyirabirene kugenda wala tuzina mafuwa milele tutandika amazina tuyira mulato uli akalukati kagamba yeva batetunda abakalumye mitekofa yeva batetunda tutagaende batakala kugwege balaba yeva batetunda yeva bantu basobole fuke bekola nebekuba setenda abewata okugenda batana mata mwana wange gwe kwetetundanga kwelikikolo wete wenisite kungula yekoba tetunda abakalumye mitekofa yekoba tetunda tutagaendo aya obwanizi bwamwe baba studio teziriwo zirina mu studio. We are self-contained. Ekyo kye bayita National Unity Platform. Badde mbagamba nti National Unity Platform mbeebaza olw'obumu bwe tulaze. Bw'obeera ssekinoomu oyinza okwenyoma nti tolina ky'oyongeddeko. Naye njagala okukakasa nti mu maanyi go amatono ky'oteekawo kinene. Era njagala okubagumya nti teri kibiina kya byabufuzi kyali kikankanyiza regimu nga kino ekyaffe. Ne bwe tuba tetwogedde okusiriikirira kwaffe kubatiisa ky'oba olaba mubamu obubuuzo nti bazzaako ki lwaki baagala okumanya ffe kye tuzzaako tukimanyi ffe bannannyini kyo. Ono olwalaga tugambye nti tussa kimu nga nkuyege eyo poyinti nkulu nnyo. Era nsaba tusigale nga tuli bumu. Nyumirwa nnyo okulaba kyetukola nga tuli ffenna. Olaba nange navudde eddaaki ne mmanya makya space nze nandigisanzeewo. Ekyo kyonna kiraga bumu temuzikiza. So njagala obbagumya nti omukwano gwe tulaga mweyagalire era twasazeewo nga tetuli bakake nga pulezidenti waffe buli sande esooka tugenda mulaga omukwano ogw'ekimmemmette. Jyayo akambalo ko gula akambalo katereke ku lunaku mulindwa ambale tulumye abayaaye. N'ebyo ebitono nsaba mpite mukama wange the president of National Unity Platform to speak to the masses. Thank you. I commence with the greetings I bring you of His Excellency the President. Yabalamusiza nnyo ate abazaamu amaanyi. Greetings from my predecessor, the former acting president, Dr. Lina Zedwiga. Abasinga beewuunya, I've actually witnessed lots of speculation on social media about her whereabouts and the so-called mysterious disappearance. She is alive and well and has assured you that in good time, at an appropriate time, she will be back here. Our power. Greetings from my colleague, Deputy President Central, who is languishing in jail in Italia,
We have been there a number of times. The most recent was in Lutambala Court. He is in high spirit, he greets you, he is cheerful, he is optimistic, and he is with you in spirit, the Honorable AGAKAGWAWO. First and foremost, I want to let you know that the powers that be, this government has now perfected the art of deliberately prolonging detention without trial. And it has been weaponized as a form of punishment, a pre-conviction punishment. They are not ready. They are actually very, very short at trying and are very long at dodging and delaying even constitutional rights like bail. I myself, together with the leader of the opposition, together with the Honorable Zake, we have offered to stand surety for the Honorable AGAKAGWAWO. But every other time we go, there are all manner of adjustments and legal jargons, all intended to delay the bail that is supposed to be accorded to him by the Constitution. Two, we here to join our President, His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu, who has articulated the position of our party, rallying support behind the official candidate that has been nominated by Uganda to vie for the Secretary General of the UN, the one Ambassador Orara Otunu. If you are elected to clap again. Because there has been a lot of negative speculation again, accusations and attacks on our party that we are not supporting the candidacy of the Ambassador Orara Otunu. Far from the truth, the President has come out very unequivocally to support, and this is a party position, to support the candidature, but to also condemn the delay by this government to have fronted him earlier. Because the man has a track record which speaks for his soul. He's one of the most brilliant, but he has come rather too late, although our prayers are with him. This fight, or purported fight against corruption by the ministers, the Minister Balam, the Minister Mere, I find it difficult pronouncing the name because of our heavy accent from the mountains. We salute them. But I don't know whether they could have first and foremost gotten information and a better weaponry from our leadership of the parliamentary accountability committees. I can see one of the members, the chair of the powerful public accounts committee central, the Honorable They have very good reports which they should have used located the basis on to fight the so-called corruption they are fighting. They are trying to emulate what we have articulated in our manifesto, which we hope to support to fight. But I highly doubt whether it is sustainable the way they are doing it. These numerous cases, the multiple cases that you see against His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu in almost all the 146 districts
is well orchestrated, actually choreographed, to lay snares and obstacles against his return. But I want to say this. Even encouraged by our political prisoners who were released recently, they have become an inspiration to us. They have demonstrated that even if these walls of prison can imprison the body, there is no way they can imprison the human spirit. Equally, it is my prayer that they may lay all these snares, all those obstacles intended to block him. By the God of Abraham, you know now I draw from the anointing of presiding apostle. The God of Abraham, Isaac and Jacob, who sustained Daniel in the den of lions, who sustained Joseph in the prison for that wrong, who sustained Paul and Silas in the chains in the jail, will not let go his appointed one, his anointed one, and the redemption is near. Weba kugamba amina jogerera. Olongezaako Oluganda mu split second. Bino bye bakola kumuteekako emisango emingi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amagezi akwagala kumwambaza ejjiba ly'embuzi bamuliise ngo. Naye Mukama tekyasoboka kulwokuba Mukama Katonda bw'aba yakukujjako nga bwe yamuvujjako eddusu. Bano bye bakola beesiba bennyini, anti mwalabye ono gwe baasibye. Naye wa First Family we mukwano gwa First Family eryokanga netoonya nabo bawola omasebo nabo bawola. Ekyokubiri, mbaleetedde okulamusa okuva eri His Excellency the President wanda ali wala naye distance etwawula bwawuzi naye nga ye ali wano naffe mu mwoyo. Northern eyali akakalako emirimu gya acting president Bernard Bugere mulamu nnyo, gwali mugumu nnyo. Akaseera konna abasuubiza kujja wano, emirembe gye yagimbadde okubaleetera. Kkiriza mukole emirembe gye. Ekisembayo Honorable Mwanga Kivumbi ekitalya wakagendayo emirundi ejoya, naye tutala kugenda ne mu kooti e Butambala kumweyimirira kwa basatu, the Honorable Right Honorable Leader of the Opposition, Honorable Joel Senyonyi, the Honorable Francis Lafe, and myself. Naye twakagenda emirundi n'emirundi ejoya, naye buli lwe tutuukayo balina kyokwekwasa, babeera n'ekyokwekwaza, ne beekwasa abaana mawulire, ne beekwasa nti ate abajulizi abaaze tebali substantial. Okutuuka lwe natuukawo nga acting president nakyo ne kibeerako n'obuzito bwekireeta, naye nga mu bino byonna Honorable Mwanga Kivumbi tawedde mu maanyi, yabalamusizza ate abakakasa nga nkyali careful and optimistic for the struggle. N'obugambo obwo beebaza okujja wano mu bungi mwe muti to have blessed this presser. May God abundantly bless you. Thank you so much, our President, Acting President. A big round of applause for our President. Thank you so much, sir.
DJ, what is answer the story?